So today let us talk about the software part. Is it visible? রাহুল দেখতে শুনতে পাচ্ছো? Yes, sir. Okay. আচ্ছা. So first thing is that computer, we know that computer, it is a computer software basically. It is a set of programs that makes the hardware perform a set of tasks in a particular order. Okay, one after the other. It is just a set of programs. So the hardware component and the software component, they must complement each other. So they both have to work together to produce meaningful results. So basically, computer software can be classified into, first one is system software. System software. The next one is application software. রাহুল দেখতে পাচ্ছ লেখাটা? হ্যাঁ স্যার, একটু হেজি লাগছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে। সিস্টেম সফটওয়্যার, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। বেটার ক্যামেরা লাগাবো নেক্সট। Okay. So what is a system software? See, it is a system is a group of programs. It contains the operations of a computer equipment, like managing memory, managing peripherals, loading, storing, and it is an interface between application. Somebody is trying to enter. Chayanika Chattoraj. Managing peripherals. Peripherals are all your, this is a peripheral device. Loading, storing, and it is an interface between the application program and the computer. So application program, Word, Microsoft Word, application program. And so what is actually system software? MS-DOS, Windows, Unix, Linux. But Windows completely is not, you cannot say it to be 100% system software, because you have a graphical user interface. On the screen, you will find there are lots of icons where you click and open. That is an application. But what runs Windows? Windows is based on a set of programs and keys, which runs your computer time, computer things. That is your system software, the system component. But on top, in the Linux, it's more clear. Linux, you have got a graphical user component, and on one side you have a terminal. Through this terminal, you can directly communicate with the computer. Here you are communicating with the Windows software. You're not directly communicating with the computer. Via যাচ্ছে Linux through a terminal. Here also you have got a terminal. It's known as the Windows shell, Windows prompt. Windows prompt or Windows shell. You can, I can show you. This is how the Windows shell looks like. তোমরা দেখতে পারো। Command prompt. Are you able to see this? Black screen. So I'm directly talking with the computer. Direct, DIR means directory.
So you can see what I'm having over here. Anaconda, Android, Atom, all these things are present. Okay, you need to know specific programs. Change directory. It's going to, I'm going to a new directory, Lenovo. Who am I? It's giving my name. This is the computer name. So like this, I'm talking with the computer. This you can do it in Windows. This is basically, this is the system I'm talking. But what you're seeing over here, this is not the system. This desktop, which I'm opening now, এই যে ডেস্কটপটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে আইকন জিও সিনেমা, হ্যাঁ জিও সিনেমা, this is basically an application app. So the application software and system software, this is the difference between an application software and a system software. এগুলো দেখানোর জন্য এইভাবে আমি করছি। And when you are starting the computer, you have a screen coming up, BIOS. Press F2, দেখবে BIOS খুলে যাবে. That is also a systems application. So application software, you know, word processing software, database software, Oracle আছে, যেরকম I use Oracle. Fox Pro ভাল লাগে দাও। You have spreadsheet software. I use LibreOffice calculators. Many people use Excel. Depends upon your personal taste. I normally use Linux more for my purpose. For my research purpose, I use Linux. Windows হচ্ছে just for like that. Laptop একটা Windows আছে ওই জন্য। Then you have presentation software. It is used to display the information in the form of a slideshow. You know, PowerPoint, multimedia, VLC multimedia player. Now we come to a thing known as computer language. Computer language or programming language is a coded syntax used by computer programmers to communicate with a computer. It establishes the flow of communication between software programs. The language enables a computer to dictate what commands the computer must perform to perform. So language, 3 levels. Basically, you are typing in the command for it, like who am I? It is a command. Machine level command. I'm asking the machine, but तुम बताओ कौन हूँ मैं? So तुम कौन हो basically? I am Dr. Arnav Ganguly. That is the name of my computer. That name I've given to my computer. So you have 3 types: machine level, assembly level, and high level languages. So machine language एकदम बेस हार्डवेयर के ऊपर ही, BIOS. Just to put the hardware on, you need a machine level language. You never see a machine level language. जब when you put the computer on, ये जो blue screen आएगा या black screen आएगा, something that is from the machine level language. It's telling it, the BIOS is telling it to boot this, that. It's telling, okay, check all these drives or check all these peripherals. It is telling. On top of that, you have an assembly language. And you have high-level language like C++, Fortran, COBOL. Nowadays, people use Python. These are computer languages. So machine language, like the clock. Machine language or machine code is the native language directly understood by the central processing unit or CPU.
It uses a binary system. 0 1 0 1 0 1 0 1, different combinations of 0 1. It's just a correct. 0 is AND gate, NOR gate, AND gate, NOR gate. It's going like this. Basically, like in former times of telegram used to go, with dots and dots and dashes. So 0 1 0 1, basically minor electrical impulses. Huh? 0 1 0 1 নিয়ে কম্পিউটার working. ওটা অত মাথা ঘামাতে হবে না। 0 আর 1 দু রকম গেট খোলে সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে। 1 is 0, 1 is 1. So it uses only two combination of 2, 0 and 1. Different 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. Maybe it may signify A. So it can be billions and trillions, and each one will call that depending upon the binary code. That's the number of bytes and bits which it takes. 1 0 is 1 bit. একটা 8 যদি লেখো, if you write an 8, that takes 1 byte. There are 8 places, 8 spaces arrays it's taking, so it's 1 byte, and 1 line of this 8 এর মাথাটা ধরো is 1 bit. That can be 1 0 and 1 1 or 1 1. So depending upon this combination of 0 and 1, which we cannot understand, it is beyond our scope. The computer understands it very well because it's got a processing power. Very fast, it will 0 1 ko leke, it will say that. Actually, what is this machine language which you are seeing? It's happening in your mobile also. It's got a high processor. It's working like that nowadays. So only 1 and 0 to produce commands. In future, people are now thinking about the DNA, making instead of DNA language. Instead of 0 and 1, they want to increase it 4 times. They'll use a combination of ATGC. So they are trying to vaporize on nanoparticles DNA inside the computer. Minor electrical temperature, a combination of adenine is going to go up. ATGC, any like a codon, it's going to come up. They're trying to make it, but this nanotechnology is not yet perfected. So instead of 0 1, we'll have ATGC, combination of 4. So you can imagine the processing speed is going to increase 4 times. 1 will become 4. So here you have only two options, 2 to the power 2 options, combinations. You can have 1 0 or 0 1. So only 2 options. But here with 4, you have 16 options. So the computational speed is going to go up at least 8 folds. They're trying to vaporize this. So they'll have a plate on which these adenine, guanine, cytosine, these chemicals are there. It's going to vaporize. Adenine is going to hit a sensor, and that's going to take it as the result. So depending upon ATGC and ATGC, they have to improve the speed. They're trying to perfect this nanomaterial. So far it is very difficult to evaporate adenine at lower temperatures, but they will find out one day. So you have got an assembly level language. This is a set of codes that run directly on the computer's processor. This is in writing operating system and maintaining desktop applications. Who am I? This is assembly level. Okay. DIR, assembly level. Command prompt. And high level languages for us, we consider ourselves high level. Fortran, C, all these are high level languages. Then you have compiler and interpreter. So when you learn the C language, you will see that this compiler is going to compiles all the commands together, which you always, your set of do this, like you're writing a particular command. For example, let's open any Visual script. Say let's open R. Let's open, this is a R. The R is a language, high level language for using statistics. খুলছেই না, অনেকদিন বাদে করছি তো, লকডাউনে খুব কম্পিউটার শিখেছি।
I made a table from here. So, for example, protein equal to C is a combination of inside first bracket and giving a string, set of strings, insulin, kinase, collagen, 3 types of proteins. Okay. So what I do, I do this and I say run. So on the right, you see protein is equal to insulin, kinase, collagen. Then in the next phase, I'm making a data frame. Location is equal to cytoplasm, mitochondria, membrane. I give it run. I enter the data. I'm using high level language. What I'm getting, location, cytoplasm, mitochondria, membrane. ঠিক আছে, ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি। Molecular mass, similarly, I'm also running them. Say this is the molecular mass. So my data is equal to, I'm making a data base. I want to make a data frame. Protein location, I'm entering this. My data is this, data frame this. So next is print my data. This is the command which I'm giving. দেখো, protein location molecular mass. Insulin cytoplasm 200. Kinase mitochondria 655 molecular weight. Next, I'm getting so it has compiled the data. So in this, what happens? So this is known as the console. So what I'm giving is actually I'm typing a data in human language, which we can understand. So, and then you have 3 different data: protein, location, molecular mass, and you have my data. You're making it into a data frame. Data frame মানে এরকম বক্স করে বানাবে tabular form. You're making it into a data frame. Okay, so when you are making this into a data frame, all this data together, their compiler, it is getting converted into binary. Computer doing the processing, giving the result out in binary. Then in the result section, it is being interpreted as the result you want. So this is how a high level language works. It has a compiler and an interpreter work. Compiler is taking all the data together, converting it into binary, সব নিয়ে ইন্টারপ্রেট করে দিচ্ছে, কম্পিউটার বুঝছে, কম্পিউটার পার্টটা কিছু ডেটা দিচ্ছে, যেটা ও এসে আমাকে আবার বুঝিয়ে দিচ্ছে। This is how it works. আমি এটা সোজা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এটা আমি সেম অনিকা, কমলিকা, অর্ণব, কমলিকা, অনিকা, ড্যাডি, মামি, বেবি, 45, 39, 2। তখন আমার বয়স এখন আমাদের বেড়ে গেছে আর একটু, কিন্তু মানে এইভাবে আমি একটা মানে টেবিল বানিয়েছিলাম। So this is a compiler and an interpreter. A compiler is a special program that processes statements written in a particular programming language called as source code. তুমি আমার ওটা আর এর মধ্যে ওই যেটা দেখলে, that was my source code. ওই যে protein is equal to C into that was the code which I put. ঠিক আছে, হ্যাঁ, ওগুলো মানে কমান্ড দিয়ে কোডের একটা পার্টিকুলার পাইথনে আলাদাভাবে কোড করতে হয়। হ্যাঁ, পাইথন জুপিটার নোটবুকেতে খুলতে হবে, এন্ড ওটা পরে দেখাবো ওখানে। when I will start with আমি সি করাবো না, আমি পাইথনই করাবো, সি এ ব্রিফ করে, because C is no longer useful, backdated. পাইথন করলেই ভালো, বা সি পাইথন প্যারালালি করা যায়। মানে বেসিক্যালি সি is a bit more complex, Python is user friendly, you can remember it much more. So it's a compiler. So you gave a source code, pre-processing হলো, executable code হলো, হ্যাঁ, আমি রান করালাম, হ্যাঁ, ওটা গিয়ে বাইনারিতে কনভার্ট হলো, মেশিনে গ্যাচ করে কাজ করলো, করে it has come back. Interpreter is giving it উল্টো।
সোর্স কোড থেকে ইন্টারমিডিয়েট করে ওটাকে প্রসেস করে তোমাকে ইন্টারপ্রেট করে ইউ আর গেটিং দ্য রেজাল্ট ব্যাক। বেসিক্যালি দ্যাট ইজ দ্য হোল সাইকেল হুইচ ইজ হ্যাপনিং। এটা মুখস্থ করে পরীক্ষায় নামাতে হবে। Now we will talk about open source software. This is one of my favorite part. Windows is not open source. I don't like Windows. I use Linux. It is free. It's not only free of cost, মানে উইন্ডোজ তোমাকে কিনতে হবে 10,000 12,000 রুপিস উইন্ডোজের দাম, নয়তো ল্যাপটপ কিনবে তার মধ্যে থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্রি সোর্স সফটওয়্যার প্রচুর, ফ্রি সোর্স ওপেন সোর্স সফটওয়্যার। This is something it's a community of people, volunteers all over the world. সে মানে একইভাবে ভাবে যেরকম আমাদের প্রচুর আছে, almost every program has got an open source software. Open source doesn't mean that you are free to download and use it. Not only that, you have এই যে ওই প্রোগ্রামটা করার পেছনে যে কোডিংটা রয়েছে, you are free to modify that code. তুমি ওটাকে কোডটাকে ডাউনলোড করে ধরো আমার এই এটাতে পছন্দ হচ্ছে না, আমি ভাবছি যে এই দিকটা একটু লাল রাখবো, আমার বাঁ দিকটা লালটা পছন্দ হচ্ছে না, আমি ডান দিকে লালটা রাখবো। I can modify that code to make it go to the right side. It is not a violation of intellectual property right. So that is meant by open source. Anybody can freely take it. You are free to use it publicly. The systems codings are related more or less same with the original ones. So they are was their values from. Now that is the meaning of open source. ওরা সফটওয়্যারটা তৈরি করেছে, করে এটি আপলোডেড, সেইটাকে তো চেঞ্জ করছে না, ওটাকে ডাউনলোড করে তার মধ্যে ওরা ঢুকিয়ে আবার আরেকটা জায়গায় আপলোড করছে। ওদের অরিজিনাল এটাতে ভাইরাস ঢুকিয়ে দিচ্ছে না, ঠিক আছে? মানে ইউ আর ফ্রি টু টেক ইট, ডেভেলপ অন ইট, লাইক উবুন্টু ইজ আ ভেরি বেসিক লাইনাক্স সফটওয়্যার। এবারে উবুন্টুর অনেক ভার্সনস রয়েছে, লুবুন্টু ইট ইজ মোস্ট, মানে উবুন্টু টেকস আ লট অফ রিসোর্সেস, অনেক বেশি দামি, মানে ইউ নিড আ বেটার কম্পিউটার। পুরনো তোমার ধরো একটা 2002 এর ল্যাপটপ বা কম্পিউটার পড়ে রয়েছে, সেই কম্পিউটারটা তো আজকালকার সফটওয়্যারে চলবে না। ইউ ক্যান গো টু আ লাইটার ভার্সন, লুবুন্টুতে যেতে পারো, তখন দেখবে ওটাকে তুমি চালু করে দিতে পারবে। তো ওরা কি করেছে, এই যে উবুন্টুর মধ্যে যে অনেকগুলো যেরকম ওদের ওয়ার্ড প্রসেসর অনেক কিছু দেওয়া থাকে, ওইগুলোকে বের করে দিয়েছে, একটু লাইট জিনিস ঢুকিয়েছে। এবারে তুমি তোমার যা যা জিনিস দরকার সেগুলো ঢুকিও, অনেক অনেক লাইট করে দিয়েছে। এখন হয়তো অনেক কিছু করতে পারবে না, কিন্তু কম্পিউটারটা কাজ করবে। এখন ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু থ্রো ইট অ্যাওয়ে। আমার যখনই ল্যাপটপ বা কিছু পুরনো হয়ে যায়, আই কনভার্ট ইট ব্যাক ইনটু লাইনাক্স। স্পেশালি উবুন্টুটা খুব লাইট হয়, এটাও খারাপ নয়। তো তোমার ওই আমি যেটা আজকাল ইউজ করি, এটাতে কোনটা রেখেছি দেখি, এটাতে একটা লাইনাক্স রেখেছি, ভার্চুয়াল বক্সটা জোরিন। দেখি এটা আমি ভার্চুয়াল বক্সে ইউজ করি। এই জোরিন আছে। এটা দিস ইজ আই এম ইউজিং ইট অ্যাজ আ ভার্চুয়াল মেশিন। অল্টারনেটিভ ইউজ করা যায় না, ডিফারেন্ট অপারেটিং সিস্টেম। এই মেশিনের মধ্যে একটা ছোট্ট মেশিন করেছি। ভার্চুয়াল মেশিন দেখতে পাচ্ছ এটা? এটা খুলছে, একটা ব্লিঙ্ক করছে, দেখতে পাচ্ছ?
ব্লিঙ্ক করছে একটা কার্সর, কিছু লেখা আসছে, জরিন খুলছে। এটা একটা সিস্টেম বুট আপ করছে, ধরো একটা কম্পিউটার ইজ বুটিং আপ। আমি লাইনাক্স এর মধ্যেও উইন্ডোজ করি, কিন্তু ওগুলো পুরো ইউজ করতে দেয় না। লাইনাক্সটা ওপেন সোর্স, তো আমি আই ক্যান ইউজ ইট ফ্রি। এই যে এটা হচ্ছে আমার জরিনের স্লাইড। এটা হচ্ছে টার্মিনাল বলে এটাকে। Through this terminal you can directly communicate with the computer. ধরো I want to update it. But I'm just talking, it's updating it. So you are communicating with the high level, একটা compiler, এটা ধরো একটা লাইনাক্স সিস্টেম। ধরো এটা উইন্ডোজ এর মধ্যে দেখছি না, তোমাদের দেখানোর জন্য খোলা রয়েছে। So basically it is checking what are the things which are required. এটা আমার বাড়ির ওয়াইফাই হলে অনেক ফাস্ট হয়ে যেত। So basically you have given a command here. হ্যাঁ, sudo apt update। আমরা আপগ্রেড করবো না, সে অনেক কিছু আপগ্রেড করতে। কত 85, 86, 87% স্লো চলছে। স্লো না, অনেক কিছু চলছে, তো এটাও তো চলছে। এবার এটা হয়ে গেল মোটামুটি, ফেচটা এতটা করে দিল 71 পয়েন্ট কত এমবি। আচ্ছা, এই যে এই তলায় দেখতে পাচ্ছ সবুজ আবার এসে গেছে। এবারে এখানেও আমি জিজ্ঞেস করতে পারি who am I। নেই, পাওয়া যায়, সেটা অবশ্যই পাওয়া যাচ্ছে। তোমাকে অ্যাড করতে হবে sudo apt install ও হু আমি, আর দুটো আই এসে গেছে। একটা আই তো এবারে হু এম আই অন্য এটাতে রয়েছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে লাইনাক্স এর টার্মিনাল। এখানে ইউ ক্যান ইউজ আদার প্রোগ্রামস অলসো, যেরকম ইন্টারনেট ইউজ করতে পারো, ফায়ারফক্স, ইউ হ্যাভ গট ওয়ার্ড কম্পাইলার্স। গুগল সার্চ, গুগল এসে গেছে সার্চ, মানে বেসিক্যালি এটা একটা ব্রাউজার। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা বন্ধ করে লেটস গেট ব্যাক টু আওয়ার মেইন প্লেস। পাওয়ার অফ দ্য মেশিন বন্ধ করে দিচ্ছি আমি, বন্ধ করে। আচ্ছা, লেটস গেট ব্যাক টু দ্য মেইন থিং। So this Linux, it's an open source software. Anybody can do it. Firefox is open source. And, instead of Word, Microsoft Office, you can use LibreOffice, open source. Inkscape, instead of using Adobe Photoshop, you can use GIMP. It's all free. মানে একই কাজ করতে পারো। So this is it's a collaborative effort. It's free to download. You can change and you can modify it. Okay, that is open source software.
and operating system. তুমি দেখলে আরো ডিটেইলসে যাব, we will talk about the Linux operating system. ঠিক আছে? It's an operating system. উইন্ডোজ এক্সপি টাইম চলে গেছে, এখন we will talk about Linux. তোমরা আস্তে আস্তে একটু লাইনএক্সটা কোথাও শিখে নিলে ভালো হয়। পুরোনো ল্যাপটপ হয়ে লাইনএক্স করে নাও, উইন্ডোজের থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করো, কারণ দে আর বেসিক্যালি ব্ল্যাকমেলিং পিপল। উইন্ডোজ জানি সব সফটওয়্যার আছে, এত টাকা নিচ্ছে ওরা, যা তা ইচ্ছে হোয়াট এভার, এখানে মোদী সরকারের মতন যেখানে পাচ্ছে সেখানে টাকা নিচ্ছে। তার থেকে লাইনএক্সে আমার তো কাজ হয়ে যায়, আমি বাড়ি থেকে যেসব ক্লাস নিই লাইনএক্সে নিই সব ক্লাস, দেখবে ডান দিকে আমার ইয়ে থাকবে অলওয়েজ। একটা উইন্ডোজ ল্যাপটপ লাইনএক্স ল্যাপটপ পাওয়া যায় না, সব জবরদস্তি করছে। আস্তে আস্তে একটু পুরোনো ল্যাপটপ পুরোনো কম্পিউটার গুলোতে লাইনএক্স বসিয়ে নেবে, পুরোনো ভার্সন, ইট উইল ওয়ার্ক। ঠিক আছে, আজকে এখানেই ক্লাস শেষ করলাম। তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে রাহুল? না স্যার। ঠিক আছে, তাহলে রেকর্ডিংটা বন্ধ করছি। এখানে কারা কারা ঢুকেছে দাঁড়াও দেখে নি, স্টুডেন্টস কারা রয়েছে। রাহুল ঢুকেছে, সামার ফাতিমা ও ঢুকেছে, স্বর্ণেন্দু পাল ঢুকেছে, দেবলীনা চট্টোপাধ্যায় ও তো এসে গেছে। ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে।